డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎంసెట్ ప్రిపరేషన్లో భాగంగా మనము ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఎస్పెషల్లీ 18th July సెషన్ 1 2022 ఇంజనీరింగ్ స్ట్రీమ్ సంబంధించినటువంటి పేపరు ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్స్ సొల్యూషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. దాంట్లో భాగంగా వీడియో ఎక్కువ లెంతీగా ఉండటం వల్ల ఆ టాపిక్ మొత్తాన్ని పార్ట్ వైజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. సో ఫస్ట్ వన్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ నౌ పార్ట్ 2. ఓకే, సో ఎటువంటి లేట్ చేయకుండా మనం టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం. ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడబోర్డు మీద 4 masses are arranged along a circle of radius 1 meter as shown in figure. The center of mass of the system of mass is at. 4 masses are arranged along a circle. ఒక సర్కిల్ ఉంది, ఆ సర్కిల్ యొక్క రేడియస్ ఎంతంట 1 మీటర్ అట. ఈ ఫిగర్లో చూపించిన విధంగా ఉండేటటువంటి 4 మాసెస్ అనేవి. ద సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఆఫ్ దిస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ మాసెస్ ఈజ్ ఎట్. సో అప్పుడు ఆ 4 మాసెస్ చూడడం m, 2m, 3m, 4m ఉంది. వాటికి సంబంధించి ఇచ్చినటువంటి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈక్వేషన్స్ ఈ 4 ఒకటి ఉంది, అది ఏది అడుగుతున్నాడు. సో మనకి సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ని ఇక్కడ వెక్టర్ ఫామ్లో ఇచ్చాడు. ఇక్కడ సింపుల్ మనకి ఇక్కడ -1/5i - 1/5j 1/5ia + j i - 1/5j 1/5i + 1/5j. సో వెక్టర్ ఫామ్లో ఇచ్చాడు సెంటర్ ఆఫ్ మాస్. సో ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఆ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దాం. సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వీఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ xcmi + ycmj. So this is the formula we are going to use. So again, xcm is what? Center of mass with respect of x-axis, and center of mass with respect of the y-axis, that is ycm. Okay, so ikkada ఇది మనం సబ్స్టిట్యూషన్ xcm కనుక్కోవాలి, ycm కనుక్కోవాలి. మరి xcm కనుక్కోవాలంటే ycm కనుక్కోవాలంటే ఖచ్చితంగా మనకి వాటి యొక్క పొజిషన్స్ తెలియాలి. ఈ 4 మాసెస్ యొక్క పొజిషన్స్ తెలియాలి. సో అది తెలియాలంటే ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి, క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇది y యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ద x యాక్సిస్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్టికల్ ఉంది, దాని యొక్క మాస్ ఎంత m. ఇక్కడ సెకండ్ పార్టికల్ ఉంది, దాని మాస్ ఎంత 2m. ఈ థర్డ్ పార్టికల్ మాస్ ఎంత 3m. అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫోర్త్ పార్టికల్, దాని మాస్ ఎంత 4m. అయినప్పుడు ఇది ఆరిజిన్ O0 ఓకేనా. సో ఇక్కడ m అనేటువంటి ఈ మాస్ ఉన్నటువంటి ఈ పొజిషన్ మనకి ఏమవుతుంది, ఇది రేడియస్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ రేడియస్. ఎంత రేడియస్ అన్నాడు, ఈక్వల్స్ టు 1 మీటర్ అన్నాడు. సో కాబట్టి ఇక్కడ x యాక్సిస్ వాల్యూ ఏమవుతుందంటే 1 అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ y యాక్సిస్ 0, 1,0. సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఇది y యాక్సిస్. సో ఎంత, ఇది నథింగ్ బట్ రేడియస్ కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దీని వాల్యూ 0,1. నెక్స్ట్ ఇది పాజిటివ్ x యాక్సిస్, ఇది నెగిటివ్ x యాక్సిస్ అనుకుందాం. ఇది 0 అంటే ఆరిజిన్ కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ x వాల్యూ ఏమవుతుంది -1 అవుతుంది, y వాల్యూ 0 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, y వాల్యూ -1 అవుతుంది, x వాల్యూ 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం 4 కోఆర్డినేట్ రాసుకుంటే, మనకి పాయింట్స్ రాసుకుంటే పొజిషన్స్ ఆటోమేటిక్గా మనకి ఐడెంటిఫై అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇదే వాల్యూస్ అక్కడ రాస్తున్నాను. ఇక్కడ 1,0 అండ్ దిస్ ఈస్ -1,0 అండ్ దిస్ ఈస్ 0,-1 అండ్ దిస్ ఈస్ వాట్ 0,1. క్లియర్. సో ఇక్కడ రాస్తున్నాను x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4. క్లియర్. x1 y1 is what 1,0. x2 y2 what is 0,1 and x3 y3 -1,0. x4 y4 what is 0,-1. సో ఇప్పుడు మనము xcmని ycmని కనుక్కోవడానికి మనకు కావాల్సినటువంటి వాటి యొక్క మాసెస్ యొక్క పొజిషన్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేసాము. ఇప్పుడు మనము వాటిని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఇక్కడ చూడండి, xcm is equals to formula is what m1 x1 + m2 x2 + m3 x3 + m4 x4 by m1 + m2 + m3 + m4. So now xcm is equals to what is m1? Capital M. M1 is what?
m1 is equals to capital M, and m2 is equals to 2 capital M, and m3 is equals to 3m, and m4 is equals to 4m. సో ఇప్పుడు వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ m1 అంటే ఏంటమ్మా క్యాపిటల్ M, అండ్ x1 అంటే ఏంటమ్మా 1 ప్లస్ m2 అంటే ఏంటమ్మా 2m, and x2 is what 0 plus m3 is what 3m, and x3 is what -1 plus 4m into x4 is what 0 by what you write m1 is m 2m plus 3m plus 4m. Then what do you get children? xm is equals to m into 1 m plus 0 minus 3m plus 0 by 1 3 5 and what it is 3 m plus 2m 3m 3m plus 3m 6m and 10m. So what do you get here? M minus 3m by 10m, that is what minus 2m by 10m. Then what do you get here children? xm is equals to minus 2 by 10, that is equals to minus 1 by 5. So xm is what value it is? Minus 1 by 5. సో ఇక్కడ మనకి ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్లో -15 ఇంటూ i అనేది ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఇది మనకి ఆన్సర్ అనుకోవచ్చు. అది అవునా కదా మనం ఇప్పుడు చెక్ చేద్దాం. సో అది చెక్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఏం చేయాలి, మనం YCM వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇదే మోడల్లో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి YCM వాల్యూ. సో XCM వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకోండి, వాట్ ఈస్ -1/5. In the same manner, what you have to find out? We have to find out the YCM. Clear? So YCM is equals to formula children m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 plus m4 y4 by m1 plus m2 plus m3 plus m4. Then YCM is equals to what children? M1 means what? Capital M, and y1 is what? 0 plus m2 is 2m, and y2 is what? 1, and m3 is what? 3m, and y3 is what? 0, and m4 is what? 4m, and y4 is what? -1 by here again m plus 2m plus 3m plus 4m. So 4 plus 3 7, 7 plus 3 10. Then YCM is equals to m into 0 is what? 0 plus 2m plus 0 minus 4m by 10m. Then what did you hear children? Minus 2m minus 4m by 10m. That is what here 2 minus 4 by 10. That is equals what? Minus 2 by 10. That is what? Minus 1 by 5. So already what you got? XCM is 1 by 5 and YCM also 1 by 5. That is what? Minus 1 by 5 minus 1 by 5. So here YCM is also minus 1 by 5. Therefore what you have to write here? So center of mass is what is XCMI plus YCMJ. That is what? XCM is what value? Minus 1 by 5 I plus minus 1 by 5 J. Then what you get? Minus 1 by 5 I minus 1 by 5 J. So kabatti 4 options lo first option is the correct one children. A time varying force acts on a ball of mass 100 grams. So oka ball undanta, dan mass undanta 100 grams. దాని మీద కొంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అయింది. ఎంత టైంకి 2 మిల్లీ సెకండ్స్. అప్పుడు దాని యొక్క వెలాసిటీ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుందో దాన్ని మన ఇక్కడ ఒక డయాగ్రామ్ గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు. ద ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద బాల్ ఈస్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో స్టార్టింగ్ ఉన్న స్పీడ్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఏంటంట 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ ఉందట. సో 2 మిల్లీ సెకండ్స్ తర్వాత దాని స్పీడ్ ఎంత ఉంటుంది అని అంటున్నాడు. క్లియర్? ఒక బాల్ మాస్ 100 గ్రామ్స్ ఉంది, దాని మీద కొంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది 2 మిల్లీ సెకండ్స్ వరకు. అప్పుడు దాని వెలాసిటీ యూ నుంచి వీకి మారుతుంది. ఆ మారేటువంటి వి వాల్యూ ఎంత అది క్వశ్చన్. ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు 210 మీటర్ పర్ సెకండ్, 410 మీటర్ పర్ సెకండ్, 200 మీటర్ పర్ సెకండ్, 400 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో వాడు మనకి హింట్ గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు. ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఫోర్స్కిను టైంకి మధ్య ఇచ్చాడు. సో ఫోర్స్, ద గ్రాఫ్ బిట్వీన్ ద ఫోర్స్ అండ్ టైం రిప్రజెంట్స్ ది that is change in momentum
and it is also called as some impulse. What is impulse? That's why here, what it is? Here the graph will shows the change in momentum. What is change in momentum? That's why here the area covered, area of the graph should be equals to what? Change in momentum of body. Change in momentum of the body. So that's why here area of the graph means what? Nothing but the area of the triangle. Area of triangle. What do you write here? Half into base into height. Half into base into height. For example, here I am saying now it is the O and 0, 1, 2. I am saying this is the O and this is the A and this is the B and this is the C. Clear? So now what I would write? Half into base into height. Half into base into height. So here half is 1 by 2 and base is what, children? Here triangle base. I am going to write OA into height is what, nothing but BC. Clear? So half into OA into BC. So here half into OA is what? 2. So 2 into milliseconds. 2 into 10 power of minus 3 seconds. And BC is what? 20 kilonewtons. 20 kilonewtons. Then what are we here? 1 by 2 into 10 power of minus 3 into 10 cube into 20. So these two are cancelled. 2 do cancel. Then what do you get? Change in momentum is what it is? 20 kg meter per second. 20 kg meter per second. Now what you find actually? We want to find out the final velocity. Final velocity. That's why here the change in momentum can be written as here now delta P is equals to mv minus mu we can write. Final momentum minus initial momentum. Then delta P is equals to what, right? M of v minus u. Delta P value what we got? 20. And mass is how much? 100 amps. So kabatti 100 into 10 power of minus 3 kg. And v minus u starting in the initial velocity what it is? U is 10 meter per second. Kabatti v minus 10 we can write. So 20 into here, what do you write here simply? 100 into 10 power of minus 3. 10 power of minus 1 into v minus 10. That means what right here? I need some space, children. I am erasing this one. On the space కావాలి ఓపిక చూడండి సబ్జెక్ట్ కావాలంటే వెయిట్ చేయాలి 20 is equals to 10 power of minus 1 అంటే ఏమవుతుంది 10 power of minus 1 into v minus u u value is what 10 clear then obviously what you get here 20 into 10 is equals to v minus 10 20 10 means what 200 is equals to v minus 10 and v is equals to 200 plus 10 that is equals to what 210 meter per second 210 meter per second. That's why among the four options first option is the correct one, children. 210 meter per second. See the next question, children. This is another model from the oscillation chapter. A body starting at t is equals 0 from origin oscillates simple harmonically with a period of 4 seconds. After what time will its kinetic energy by 75% of its total energy? ఒక బాడీ అనేది టైం t is equals to 0 దగ్గర ఆరిజిన్ స్టార్ట్ అవుతుందంట. అది సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్ చేస్తున్నప్పుడు టైం టేకెన్ టు వన్ కంప్లీట్ ఆసిలేషన్ ఇస్ వాట్ 4 seconds అట. ఆఫ్టర్ వాట్ టైం ఇట్ విల్ its kinetic energy by 70% of its total energy. ఒక బాడీ అనేది ఆరిజిన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఆసిలేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైం దగ్గర దాని కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది టోటల్ ఎనర్జీలో 75% అవుతుంది ఇచ్చాడు. సో మనకి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. దీని కండిషన్స్ ఏంటంటే మనకి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 75/100 ఆఫ్ rotational kinetic energy that is the condition you have used. Kinetic energy what it is? Linear kinetic energy of mv square is equals to 3/4 of I omega square. This is the condition we are going to use here. So ఇక్కడ చూడ డయాగ్రామ్ లో లెంత్ ఎంత తీసుకున్నాం L తీసుకున్నాం మాస్ m అంటున్నాం టైం పీరియడ్ ఎంత 4 seconds అంటున్నాం
వెలాసిటీ ఏమవుతుంది a omega cos omega t అవుతుంది at extreme position. At any instant you can take v is equals to l omega cos omega t, nothing but a is equals to l we have to take. So ikkada we have to take I is equals to ml square. What is I? Moment of inertia. And velocity at particular instant, that's what we write l omega cos omega t. So now we have to substitute here all these things. Half into m into v means what? L omega cos omega t whole square, cos omega t whole square. Okay, that is equals to 3/4 of 1/2 into I means what? Moment of inertia, ml square, of cancel, m cancel, then what you have whole square you have to apply, l square omega square cos square omega t is equals to 3/4 l square. Again here omega square means here omega square cancel, l square cancel, what you get? Cos square omega t is equals to 3/4. From that what you can write? Cos omega t is equals to under root of 3/4. Then cos omega t is equals to what? Root 3/2. So that should be equals to cos omega t is equals to cos 5/6. Cos 30 value is what? Root 3/2. 5/6 అంటే 30 కదా. సో కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది? omega t is equals to 5/6. Then t is equals to what, right? 5/6 omega we can write. 6 omega we can write. సో మనకి టైం పీరియడ్ ఫార్ములా ఏంటి? 2 is equals to 2π/omega. దాని నుంచి omega అంటే ఏం రాయొచ్చు? 2π/t we can write. Then substitute ఈ omega వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Then t is equals to 5/6 into 2π/t. That is equals to what? T is equals to pi into t by 12 pi. 6 into 2 by 12 pi. Pi cancel. Then what you get? Here t is equals to t by 12. So manchi time period enta 4 seconds. Therefore instant of time t is equals to 4/12. That is what? 1/3 second. 1/3 second. So this is the solution, children. Now here ఆప్షన్స్ లో మనకి బి ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. సో మీరు నోట్స్ రాయాలనుకుంటే వీడియోని పాజ్ చేసి జస్ట్ కాపీ చేసుకోండి. ఓకే, see the next question, children. This question has some difficult irregularities there. See the question. 3 particles each of mass m situated at the vertices of an equilateral triangle of side length L. The only forces acting on the particles or gravitational forces. It is desired that each particle moves in a circle while maintaining the original separation is L. The initial speed that should be given to each particle is 3 particles each of mass capital M. 3 particles unnayata, mass ento kodandi capital M, situated at the vertices of an equilateral triangle. ఒక ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ ఉంది, దాని యొక్క వర్టిసెస్ దగ్గర ఉన్నాయట మాసెస్. ఆ ట్రయాంగిల్స్ ఈచ్ సైడ్ ఎంతంట? లెంత్ L. ద ఓన్లీ ఫోర్సెస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సెస్. ఆ మాసెస్ మధ్య పనిచేస్తున్న ఫోర్సెస్ ఓన్లీ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సెస్ అట. ఇట్ ఈస్ డిజైర్డ్ దట్ ఈచ్ పార్టికల్ మూవ్స్ ఇన్ ఏ సర్కిల్ వైల్ మెయింటైనింగ్ ది ఒరిజినల్ సెపరేషన్ ఇస్ L. సో ఆ పార్టికల్స్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా వాటి మధ్య సెపరేషన్ ఎంత ఉండాలట? L ఉన్నప్పుడు the initial speed that should be given to each particle. ఆ పార్టికల్ అన్ని కదులుతున్నప్పుడు స్టార్టింగ్ మనం ఎంత వెలాసిటీ ఇచ్చామో ఆ వెలాసిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది క్వశ్చన్. ఓకేనా? సో జాగ్రత్త చూడండి. ఒక సర్క్యులర్ పాత్రలో తిరుగుతున్నాయి. ఏంటవి? 3 పార్టికల్స్. మాస్ ఎంత ఉన్నాయట? క్యాపిటల్ M. సో ఇది ఒక ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. ఓకేనా? సో ఈ సైడ్ ఎంతంట? L. సో ఒక పార్టికల్, దిస్ ఇస్ అనదర్ పార్టికల్, దిస్ ఇస్ అనదర్ పార్టికల్. సో ఉన్నప్పుడు వాటి మధ్య ఏ ఫోర్స్ పని చేస్తుందంట? గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ పని చేస్తుంది. ఈ 2 పార్టికల్స్ మీద గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, ఈ 2 ఫోర్స్ మధ్య గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది, వీటి మధ్య ఫోర్స్ ఉంటుంది.
సో దీన్ని నేను f1 అంటున్నాను అండ్ దిస్ ఈస్ f2 అంటున్నాను. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ తీసుకున్నాను, దిస్ ఈస్ ద రేడియస్, along the radius some force is acting, that I am saying f dash, or it is f dash. సో ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ అన్నాడు కాబట్టి వాటి యొక్క సైడ్స్ మధ్య ఎంత ఉంటుంది, యాంగిల్ 60 degrees. ఇప్పుడు ఇది ఇలా గీసాము, ఎంత అవుతుంది 30 degrees. సో దిస్ ఇస్ వాట్ 30 degrees. క్లియర్. సో అకార్డింగ్ టు ది parallelogram law of vectors, two sides are taken as the adjacent sides of a parallelogram. సో జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇలా ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో ఇది రిజల్టెంట్ వన్ కదా, అప్పుడు మనకి రిజల్టెంట్ వన్ ఫోర్స్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది, ఎస్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ f1 స్క్వేర్ ప్లస్ f2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2f1 f2. సో ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, ఏవైతే మనం f డాష్ రాస్తున్నామో దాని ఫార్ములా ఏంటి, f1 స్క్వేర్ ప్లస్ f2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2f1 f2 కాస్ థీటా. ఇక్కడ f1 f2 అనేవి ఈక్వల్, ఎందుకు, ప్రతి పార్టికల్ యొక్క మాస్ mm కాబట్టి వాటి మధ్య ఉన్నటువంటి ఫోర్స్ కూడా ఈక్వల్ గానే పనిచేస్తాయి. కాబట్టి f డాష్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ f స్క్వేర్ ప్లస్ 2f f. హౌ మచ్ యాంగిల్ ఇస్ దేర్ హియర్, f1 f2 మధ్య ఎంత ఉంది, cos 60 is there. So then f dash is equals to what, 2f square plus 2f square into f square plus f square 2f square. 2f square into cos 60 is what, 1/2. 2 cancel. Then f dash is equals to what, under root of 2f square plus f square, that is what, under root of 3f square. Then f dash is equals to what, under root 3f we can write. Clear. So this is the resultant force of f1 and f2. That should be equals to the here centripetal force, or it is f dash is equals to what, fc, centripetal force ki equal avutundi. So ee f dash lo f dash is equals to root 3 into f1. f1 enti nothing but gravitational force. According to the universal of gravitation, what do you write, f is equals to g into m1 m2 by r square. Here distance of separation how much, l kabatti g into m by r square, that is what, l square. So here simply what, right, f is equals to g m square by l square. This is the f. You have to substitute here. Then f dash is what, f dash is equals to root 3 into g m square by l square. So ikkada fc ni ఏమన్నాను, centripetal force. So centripetal force ఫార్ములా ఏంటి, mv square by r. క్లియర్. సో ఇప్పుడు మనం అనుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఈ ఈ పార్టికల్స్ అనేవి ఏమవుతున్నాయి, అదే సర్కిల్ మీద తిరుగుతున్నాయి. అవి స్టార్టింగ్ ఎంత వెలాసిటీ ఇస్తున్నామో అంతే వెలాసిటీ తిరుగుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఆ వెలాసిటీ ఎంత మనకి v అంటున్నాం, దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ ఇప్పుడు చేయాలి. సో దానికోసమే ఇవాళంతా పడుతున్నాం, ఓకేనా. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమన్నాం, fc is equals to f dash. సో f dash వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, root 3 into gm square by l square is equals to mv square by r. సో ఇక్కడ r అంటే ఏంటి, రేడియస్ ఆఫ్ ది సర్కిల్. సో దిస్ ఈస్ ద r. సో దీన్ని మనం ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ద l, దిస్ ఈస్ ద r. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే, సో దిస్ వన్ ఈస్ టోటల్ ఈస్ l. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, l/2 అవుతుంది. దిస్ ఈస్ l/2 అండ్ దిస్ ఇస్ యాంగిల్ 30. సో దాని నుంచి ఏమవుతుంది, ట్రయాంగిల్ నుంచి మనం cos 30 is equals to what you write, l/2 by r we can write. Cos 30 value is what, root 3/2. Root 3/2 is equals to l/2r. r cancel. Then r is equals to what you get, l/root 3. r is what, l/root 3. సో ఇప్పుడు ఈ r వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేసే అవకాశం ఉంది. ఓకే. సో ఏమంటున్నాం,
Next one is root 3 into gm square by L square is equals to mv square by r. R value is what? L by root 3. L by root 3 we get. సో మనకు కొంత స్పేస్ కావాలి, ఆ స్పేస్ నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను. అప్పుడేమవుతుంది చూడండి, రూట్ 3 ఇంటూ gm స్క్వేర్ బై ఎల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు mv స్క్వేర్ ఇంటూ రూట్ 3 బై ఎల్. సో m స్క్వేర్ m cancel, root 3 cancel. So what you have now? L square L also cancel. What you have? V square is equals to gm by L undi. దాని నుంచి V is equals to under of gm by L. So this is the expression for velocity of the particles what we given initially while they are rotating in the circular path. So కాబట్టి this is the equation. సో మనకి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో సి ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ చెప్పండి. సో మీరు రాసుకోవాలంటే కాపీ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ అలా పాస్ చేయండి, వీడియో నోట్స్ కావాలంటే కాపీ చేసుకోండి. ఓకేనా? See the next question. This is based on the expansion coefficients. Find the ratio of length of the steel rod and copper rod. Find the ratio of length of the steel rod and copper rod. If the steel rod is 4 cm longer than the copper rod at any temperature, the coefficient of linear expansion for steel and copper is or 1.1 into the power of minus 5, 1.7 into the power of minus 5 per degree Celsius. So రెండు రాడ్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి స్టీల్ రాడ్, ఇంకోటి కాపర్ రాడ్. వన్ ఈజ్ స్టీల్ రాడ్, వన్ ఈజ్ కాపర్ రాడ్. సో వాటిని హీట్ చేసినప్పుడు ఏమంటున్నాడా, స్టీల్ రాడ్ హ్యాస్ 4 cm లాంగర్ దాన్ ది కాపర్ రాడ్ అట్ ఎనీ టెంపరేచర్. సో ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఇచ్చాడు. వాటి ఏమనుకోవాలి మనం, రేషియో ఆఫ్ లెన్స్ అనుకోవాలి. సో వెరీ సింపుల్, ఇక్కడ మనకి ఫార్ములా తెలుసు కదా, ఆల్ఫా ఈస్ ఈక్వల్స్ టు L2 minus L1 by L1 into T2 minus T1. This is the formula for what it is linear expansion of any solid. Alpha is equals to L2 minus L1 by L1 into T2 minus T1. దీని ఎలా రాస్తున్నానంటే, alpha for steel I am going to mention alpha C, alpha S. Alpha S is equals to delta L by L for this is the L1 is what original length of the steel, LS into delta T. And similarly for now copper, alpha C is equals to delta L by what do you write, LC into delta T. So from those formulas what you write here, linear expansion coefficient is inversely proportional to the original length. That's why what you have to write now, alpha S by alpha C is equals to inversely proportional. What do you write? LC by LS. So find the ratio of lengths of steel rod and copper rod. So ratio of first steel rod ఇచ్చిన వాడు ఏమైనా రాసుకున్నాం, LS by LC is equals to alpha C by alpha S. What is alpha C? Linear expansion coefficient of copper. What is alpha S? Linear expansion of steel. Then what right? LS by LC is equals to alpha C, copper value entama 1.7 into 10 power of minus 5 by 1.1 into 10 power of minus 5 it is for copper. So this were cancelled and LS by LC is equals to what? 1.7 by 1.1. That means what? Simply 17 by 11. So among the four options, first option is the right one children. See the next question. This is based on the Newton's law of cooling. Newton's law of cooling అడిగాడు ఈ క్వశ్చన్ ఎలా ఉందో, an object cooled from 100 degrees Celsius to 40 degrees Celsius in 10 minutes. 100 degrees Celsius to 40 degrees Celsius in 10 minutes. When the surrounding temperature is 10 degrees Celsius. 10 degrees Celsius అనేది సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు ఒక బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది 100 నుంచి 40 degrees Celsius రావడానికి ఎంత టైం పట్టిందట? 10 minutes పట్టిందట. Then the time taken by the object to cool from 70 to 20. అదే ఆబ్జెక్ట్ 70 నుంచి 20 degrees Celsius రావాలి అంటే ఎంత టైం తీసుకుంటుంది? సరౌండింగ్ ఇది ఒక బాడీ, దాని సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ ఉందంట 10 degrees Celsius ఉందంట.
సో అటువంటి సందర్భంలో 100 నుంచి 40 రావడానికి 10 minutes పడితే ఇప్పుడు 70 నుంచి 20 రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటున్నాడు. ఓకేనా, మనకి చూడండి, టేక్ log 2 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 0.7, log 3 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.1, log 6 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.8. ఈ వాల్యూస్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాడు. సో మనకి ఆప్షన్స్ వచ్చేసి 30 minutes, 8.5, 22.4, 16.3 ఇచ్చాడు. సో మరి దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాం. సో న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఉంది కదా, ఆ ఈక్వేషన్ మనకి దాన్ని డెరైవ్ చేస్తే dt/dt ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు -b ఇంటూ t మైనస్ t0 అనేటువంటి ఈ ఫార్ములాని ఇంటిగ్రేషన్ చేసి సో అండ్ సో చేసిన తర్వాత ఒక ఫైనల్ ఫార్ములా వస్తుంది. ఆ ఫైనల్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t0 ప్లస్ ti minus t0 into e to power of minus bt. So this is the formula you have to remember. Okay na, this is ti. So here TO అంటే ఏంటంటే సరౌండింగ్ టెంపరేచర్, సరౌండింగ్ టెంపరేచర్. TI అంటే ఇనిషియల్ టెంపరేచర్, ఇనిషియల్ టెంపరేచర్. అండ్ T అంటే ఫైనల్ టెంపరేచర్. ఓకే, and B is the constant, B is the constant and T is the time. ఓకే, సో ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని ఇప్పుడు మనం సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. ఇక్కడ మనకి 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ కేసెస్లో ఏమైందంట, ఫస్ట్ కేసు ఏంటి, 100 degrees Celsius టు ది 40 degrees Celsius వెళ్తుంది. ఓకేనా, కేస్ 1 is what, 100 degrees Celsius టు 40 degrees Celsius in 10 minutes. In 10 minutes సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ is 10 degrees Celsius. సో ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. టీ అంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చేసింది, ఎంతకు వచ్చేసింది, 100 నుంచి 40కి వచ్చింది. కాబట్టి 40 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు t0 ఈజ్ వాట్ 10 ప్లస్ ti ఇనిషియల్ ఈజ్ హౌ మచ్ 100 మైనస్ t0 ఈజ్ వాట్ 10 ఇంటూ e to power of minus b ఇంటూ t వాల్యూ ఎంత 10 minutes. క్లియర్, అప్పుడు 40 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 ప్లస్ 90 ఇంటూ e to power of 10b మైనస్ 10b. సో ఈ 40 10 డిజండి, 40 minus 10 is equals to 90 into e to power of minus 10b. 40 minus 10 30, 90 days అవుతుంది, 30 by 90 is equals to e to power of b into 10. ఓకే, what we get 1 by 3 is equals to e to power of minus b into 10. సో ఇక్కడ మనం లాగ్ అప్లై చేస్తున్నాం. log 1/3 is equals to log e to power of minus b into 10. అప్పుడు ఏమవుతుంది, log 1 by 3 means what, log 1 minus log 3 is equals to what did here, minus b into 10, minus b into 10. So log 1 వాల్యూ ఎంత 0, log 1 వాల్యూ ఎంత 0. సో అప్పుడు మనకి minus log 3 is equals to minus b into 10, minus minus cancel. అప్పుడు b వాల్యూ ఏమవుతుందమ్మా, log 3 by 10 అవుతుంది. log 3 వాల్యూ ఎంత తీసుకున్నాడు, 1.1 తీసుకున్నాడు. సో కాబట్టి b ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1.1 by 10. సో ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే మనకి b వాల్యూ వస్తేనే మనము నెక్స్ట్ టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో b వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 1.1 by 10 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం ఇదే ప్రాసెస్ని సెకండ్ దానికి అప్లై చేయాలి. సో ఇది కాపీ చేసుకోండి 1 minute, ఎందుకంటే మనకి బోర్డు స్పేస్ కావాలి. సో వీడియో పాజ్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ దానికి వెళ్తున్నాను చూడండి. నెక్స్ట్ కేసుకి ఏంటి, ఆ కేసు ఎంత ఎక్కడ చేయగలుగుతుందో 70 degrees Celsius నుంచి 20 degrees Celsius వెళ్తుంది. ఎంత టైంలో, మనం ఆ టైంలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. మళ్ళీ ఏం సరౌండింగ్ టెంపరేచర్ ఎంత 10 degrees Celsius. సేమ్ ఫార్ములా 70 నుంచి 20కి వచ్చింది కాబట్టి టీ వాల్యూ ఏమవుతుంది 20 degrees Celsius. టీ అంటే 10, t0 అంటే 10 స్టార్టింగ్ ఎంత ఉంది, టీ అంటే 70 మైనస్ 10 ఇంటూ e to power of minus b into t, minus b into t. So as usual same process చేస్తున్నా. 20 minus 10 is equals to 70 minus 10 means 60 into e to power of minus bt. So again 20 minus 10 is what, 10 by 60 is equals to e to power of minus bt. 1 by 6 is equals to e to power of minus bt. Both sides we have to apply the log. అప్పుడు ఏమవుతుంది, log of 1 by 6 is equals to log of e to power of minus bt we have. అప్పుడు దాని నుంచి ఏమవుతుంది, log 1 minus log 6 is equals to
minus b into t minus b into t. సో ఆల్రెడీ log 1 వాల్యూ ఏమనుకున్నాం 0 అనుకున్నాం. log 6 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చినాడు 1.8 ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఇక్కడ రాస్తున్నాను 1 minus 1.8 is equals to minus b అంటే ఎంతమ్మా 1.1 1.1 by 10 b value how much 1.1 by 10 into t మనకు కావాల్సింది t కదా. సో మైనస్ మైనస్ క్యాన్సిల్. అప్పుడు ఏమవుతుంది 1.8 into 10 by 1.1 that is equals to what t. క్లియర్. సో ఇక్కడ చూడండి 1.8 by 1.1 into 10 that is what t. So here ఏమవుతుంది 18 into 10 by 11 is equals to t. So 180 by 11. So 11 ones are 11, 7, 11 6 are 66, 4. Then what you get here 33. So how much you are? T is equals to 16.3 minutes. 16.3 minutes children. So కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో D option is the correct one children. Okay. So copy the notes. See the next question children. This is based on the first law of thermodynamics and latent of evaporation. Question చూడండి ఒకసారి ఏమి ఇచ్చాడు. 1 kg of liquid water at 100 degrees Celsius undergoes a phase change into the steam at 100 degrees Celsius at 1.0 atmosphere. Take it to be 1.0 into 10 power of 5 Pascal. The initial volume of a liquid water was 1.00 into 10 power of minus 3 meter cube, which he changes to 2.001 meter cube of steam. Find the change in internal energy of the system. So use heat of evaporation is 2000 kg kilojoule per kg. సో మనకి ఇక్కడ సింపుల్గా ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ వాడు ఏమన్నాడంటే మాస్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడంటే మాస్ 1 kg ఆఫ్ లిక్విడ్ ఉందట. అది 100 డిగ్రీ సెల్సియస్ ఎక్కడ మారుతుందంట లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి గ్యాసియస్ స్టేట్ అంటే వేపర్గా మారిపోతుంది అంటున్నాడు. సో అలా మారడానికి ఎంత ఎనర్జీ అన్నాడు 2000 కిలో జౌల్ ఫర్ కేజీ ఇచ్చాడు. దాన్ని మనం లాటెంట్ హీట్ ఆఫ్ ఎవాపరేషన్ అంటున్నాం. ఓకేనా. సో తర్వాత ఆ లిక్విడ్ వాల్యూమ్ మనకి ఫస్ట్ ఆ లిక్విడ్ వాల్యూమ్ ఎంత ఉందంట V1 ఎంత ఉందంట 1.00 into 10 power of minus 3 ఉందట. నెక్స్ట్ తర్వాత ఏమైందట అది 2.001 మీటర్ క్యూబ్ 2.001 into meter cube. Just one second. Problem question. What is okay, correct only 2.001 meter cube of steam. Find the change in internal energy. Find the change in internal energy of the system. సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే dq is equals to du plus dw అనేటువంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. మనం ఏం కనుక్కోవాలి చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ du is equals to what is dq minus dw we have to find out. సో dw అంటే ఏంటి ఇక్కడ నథింగ్ బట్ pdv what is change in volume. సో ఇక్కడ dw is equals to p value is what 1 into 10 power 5 into dv value is what 2.001 minus 1 into 10 power of minus 3 1 into 10 power of minus 3. That means what dw is equals to 1 into 10 power 5 minus 2.001 minus what rate this one is 1 by 1000 0.001 we can write. Then dw is equals to what 10 power of 5 into we will write 2 or 2.000 we can write. It means what 2 into 10 power of 5 2 into 10 power of 5 we get. So dw value 2 into 10 power of 5 వచ్చింది, dq value 2 into 10 power of 6 వచ్చింది. సో మనం ఇప్పుడు దాన్ని ఆటోమేటిక్ దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి. వాట్ ఈస్ ఫార్ములా du is equals to dq minus dw. What is dq 2 into 10 power of 6 minus 2 into 10 power of 5 2 into 10 power of 5. So what write this one here 2 into 10 power of 6 into we can write 0.2
0.2 into we can write 10 power of 6 we can write. So అప్పుడు ఏమవుతుంది 2 minus 0.2 into 10 power of 6. So 2 minus 0 point means what? 2.0, 0.2, what you get? 1.8. So 1.8 into 10 power of 6. 1.8 into 10 power of 6. That means what? 18 into 10 power of 5 we can write. That means what? 18 into 10 square into 10 cube we can write. So 1800 into 10 cube. That means what? 1800 kilojoules. 1800 kilojoules. So కాబట్టి ఇచ్చిన 4 options లో A option is the right one, children. A option is the next question, children. This is on the surface tension and pressure related question. An air bubble of radius 1 millimeter is at the depth of 8 centimeter below the free surface of a liquid column. If the surface tension and density of the liquid is 0.1 Newton per meter and 2000 kg per meter cube respectively, by what amount of pressure is inside the air bubble get greater than the atmospheric pressure? So మనకి ఫస్ట్ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు చూద్దాం. ఏమన్నాడు? ఒక ఎయిర్ బబుల్ ఉందంట, దాని రేడియస్ ఎంతట 1 millimeter. అది ఎక్కడ ఉందంట? 8 centimeters బిలో ది లిక్విడ్ కాలమ్. లిక్విడ్ నుంచి 8 centimeters లోపల ఉందండి. ఇఫ్ ద సర్ఫేస్ టెన్షన్ అనేది ఎంతంట? 0.1 Newton అట. అండ్ డెన్సిటీ ఎంతంట? 2000 kg per meter cube అట. అయినప్పుడు మనం ఏమనుకోవాలా? బై వాట్ అమౌంట్ ఈస్ ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద బబుల్ గ్రేటర్ దాన్ ది అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్. అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ కన్నా ప్రెషర్ ఎయిర్ బబుల్లో ఎంత ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అడుగుతున్నాడు. అది మనం అనుకోవాల్సినటువంటి కాన్సెప్ట్. క్వశ్చన్ అదేంటి? సింపుల్, అర్థమైంది కదా? ఏం చేస్తున్నాం? ఒక లిక్విడ్ కాలమ్ ఉంది. లిక్విడ్ కాలమ్ నుంచి 8 centimeters దూరంలో ఒక డ్రాప్ ఉంది. ఏది? ఎయిర్ బబుల్ ఉంది. ఆ ఎయిర్ బబుల్ అనేది ఆ ఎయిర్ బబుల్ లోపల ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుంది, ఆ ప్రెషర్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ కన్నా ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది, అది కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నామంటే ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ఎయిర్ బబుల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్రెషర్ atmospheric pressure plus pressure due to the liquid, and next one is excess pressure on air drop. That is the formula here we are going to use. Pressure inside the air bubble should be taken as P, and atmospheric pressure is P naught, and pressure due to the liquid is how much? Rho g h plus excess pressure is what? 2T by R. Clear? So P is equals to P naught plus rho g h plus 2T by R. Then P minus P naught is equals to rho g h plus 2T by R. So here, what is rho g h here? Rho is the density, g is the acceleration. We have to 10 value ichadu. H is how much? 8 centimeters. That's so simply here we are going to write P minus P naught is equals to density how much? 2000 into G value 10 and H value is 8 centimeters. 8 into 10 power of minus 2 plus 2 into T by R. What is T? What is T? Here how much was given? Surface tension 0.1. 2 into 0.1 by radius how much? 1 millimeter. So 1 into 10 power of minus 3. 1 into 10 power of minus 3. Simply I am going to write here 2 into 10 power of 4 cube and 1. 10 power of 4 into 8 into 10 power of minus 2. Then what? Plus here 2 into 0.1 into 10 cube. 10 power of minus 3 పైకి వస్తుంది 10 cube అవుతుంది. So ఇక్కడ చూడండి P minus P naught is equals to 2 into 8 16 into 10 power of 4 10 power of minus 2 10 square plus 2 into, we can write this one 0.1 into, simply you can write like this
0.1 into 10 means 1. Okay, P minus P naught is equals to 1600 plus 2 into 10 means what? 200. Then P minus P naught is equals to 1800 and P is equals to what? P naught plus 1800 newtons. So అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంది, అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ కన్నా ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది అంటాడు. బై వాట్ అమౌంట్ ద ప్రెషర్ ఇన్సైడ్ ద బబుల్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ది అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ కన్నా ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది అంటున్నాడు. సో వీఆర్ రైడింగ్ పీ నాట్ ప్లస్ వీఆర్ సంథింగ్ అంటే ఏంటి, పీ నాట్ వాల్యూ కొంత యాడ్ చేస్తున్నాం, ఎంత వాల్యూ అయితే యాడ్ చేస్తున్నామో అంత వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుందని అర్థం. సో కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో బి ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్ చిల్డ్రన్. కనుక ఈ కాన్సెప్ట్స్ నచ్చితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. మీకు నా ఛానల్ నుంచి ఎంసెట్ వీడియోస్, నీట్ వీడియోస్ ఇంకా ఎక్కువ కావాలి అనిపిస్తే ఈ వీడియోని, నా ఛానల్ని మిగతా వాళ్ళకి మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేసుకొని సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.